Guys, I'm actually a bit nervous today. It's been now 3 months since I made the appointment and 2 months, 4 days since the Honda is in this motorcycle repair shop. Crazy, isn't it? They gave me an estimated time of 3 weeks and there's really no reason for the delay other than, and I quote, "There's just too many bikes in the shop." But he can't really make this my problem, can he? According to all the comments in the last video, this seems to be something quite normal in this line of work. I think it's outrageous and unacceptable, really, especially with no communication at all whatsoever. They're not taking my calls, they don't call back, and I don't even know what this is all going to cost me because he didn't give me a price estimate or anything. I asked for that 2 weeks ago. Nothing to this day. So that's going to be very interesting, really. I think this is super unprofessional and just not okay. What do you guys think? Oh. I don't know if the bike is even done. I don't know anything, basically. All right, where's the bus? I'm super nervous. I mean, how do you even approach someone that blocks your calls and holds your bike hostage? Wish me luck. Wish me luck, friends. Hallo? Can't believe it. Hallo, hi. Ich wollte gerne meine Dominator abholen. Dominator? Ja, Steht wieder. Ja, sollte gestern fertig sein. Ich weiß nicht, muss mal gucken, der Chef kommt gleich, ja? Ja, wir warten immer noch auf Teile, mein Lieber. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr, wirklich. Du kannst dich ändern, ne? Aber ey, dann kannst du doch nicht so viele Motorräder annehmen, wenn du es nicht hinkriegst, Mann. Das ist doch scheiße. Du kannst mir doch nicht sagen, 3 Wochen dauert und jetzt ist die Karre schon über 2 Monate hier. Du gibst mir keine Updates, du sagst mir keine Preise, du sagst mir gar nichts. So. Du hast die Karre seit 7. März, Mann. Ja. Und ich habe 3 Wochen auf einen Termin gewartet. Ja. Wie kann das sein? Das kommt nicht zusammen für mich. Das funktioniert nicht. Na, wir nehmen den Motor auseinander, gucken rein und sehen. Ja, aber wann habt ihr den auseinandergenommen? Wann habt ihr den auseinandergenommen? Ja, frag mich nicht, ich kann genau sagen. Das war letzte Woche, habt ihr den auseinandergenommen. Und das ist unglaublich einfach. Das ist wirklich unfassbar einfach. Aber du hast es mir ja nicht mal kommuniziert oder irgendwas so. Du lässt mich einfach warten. So, ne? Und ich weiß nicht, kann ich morgen los? Kann ich in 2 Wochen los? Kann ich in 3 Monaten erst los? Das ist doch kacke, so kann man doch keine Firma machen, oder? Wir haben Störungen in den Lieferketten, klar. Ja, das ist so. verstehe ich alles, ja. Also an der Schrauberei liegt es nicht, die steht ja da. Es ist ja nicht so, dass ich habe es jetzt bei der Ecke gestellt. Ja. Und 20. Mai baust du die Sachen ein und dann ist alles andere erledigt. Wenn die hier sind, mache ich zur Not Nachtschicht. Dann soll es nicht liegen. Und wenn das ein Freitag ist, dann hänge ich den sonst noch einen Sonntag an. Habe ich keine letzte Woche nehmen. Ähnlicher Fall. Wenn ihr letzte Woche bestellt habt, okay, dann dauert es halt 1 Monat mit der. Okay, dann wären wir jetzt schon fertig seit ein paar Wochen, wenn ihr den Motor gleich aufgemacht hättet. So. Deswegen habe ich ja einen Termin gemacht, habe 3 Wochen auf einen scheiß Termin gewartet. Was ich verstehe, kann ich ja alles nachvollziehen. So, ne? Das macht ja alles Sinn. So, ne? Habe ich auch mit gerechnet, dass ich auf einen Termin warte. So. Und zumindest dann kommuniziere es wirklich und
drück nicht einfach weg. Was ist denn das für eine Scheiße? So, das ist doch, so machen wir auch kein Business, wirklich. Also, ist mal ernsthaft. Das Telefon lege ich einfach. Fühlt sich halt auch einfach scheiße an als Kunde, ne? Einfach mal vorbeikommen. Einfach mal. Ich fahre eine Stunde hierher mit den Öffis. Ich wohne in Köpenick. Was denkst du, wie lange das dauert? Mann, es ist super enttäuschend und ja, trotzdem schöne Woche noch und it's unbelievable. He's still waiting on parts, which is okay, but he just ordered them like last week. I'm so frustrated right now. Sorry guys. I was hoping the video would go a bit different. Yeah? The bike is still in pieces. Are you serious? Why hasn't he told you? Exactly, that's what I asked him, and he couldn't tell me. He's just like, yeah, I need a secretary, blah blah blah. We just have to postpone everything now. Okay. That's just. How do you... I'm so sorry, How- babes. It's not your fault. How do you feel? I feel better now because I was yelling at him for 20 minutes. Okay, I just wanted to let you know. Yeah, okay, so... Come home. Either way, we'll figure shit out, yeah? Yeah. We'll do some cool stuff. Okay. All right. Tschüss. Bye. I really thought the bike was going to be ready. How can this be normal in this line of work? I heard it from so many people that they're waiting up to a year for their bikes. It's just crazy. Luckily, he told me that I don't have to pay for any labor. Sämtliche Lohnleistungen entfallen. Some of you suggest I should just buy another bike, go back on the road, but guys, I can't just buy a new bike or another bike. I didn't even have a garage. I don't know where to put it. That is just not an option for me. So the only thing really I can do now is just wait it out, go on some little adventures with Marie in the Jimmy. That's actually quite fun. I really enjoy that. That's all I can do for now. But the big journey still has to wait. But anyways, I will keep you guys informed. I will make videos. Life is not always what you expect. You have to make the best out of it, and I'll go home now, spend the day with Marie, and I'll see you guys in the next video. Thank you for watching, and don't forget to subscribe.